gostoso, isso aí, free. Yeah. Alright, I'll do that. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll have to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Help her out, grab a towel. But they cheered to the governor while the beer was a lover. Trust we ain't no amateurs, nah. We got this, rest assured. But when I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you, about you, you. Meus amores, está começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje o vídeo vai ser... eu vou dar uma organizada na geladeira também. Vou dar uma limpada na geladeira, porque eu já descongelei ela, já limpei. Agora eu vou dar só uma limpada mesmo para manter, porque como vocês viram aí no vídeo anterior, eu já fiz a minha compra do mês, graças a Deus. Aí agora a gente vai fazer feira. E eu vou fazer a feira, eu prefiro que a geladeira fica limpinha. Aí eu vou limpar para ela ficar limpinha, para quando a gente vir da feira já tá tudo limpinho, não precisa limpar de novo. Aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. E hoje vai ser hoje também eu já comecei o vídeo fazendo um bolinho, porque para nosso cafezinho da tarde, para nosso lanchinho da tarde, tá bom? E é isso, pessoal. Já fiz também o cafezinho, como vocês viram aí no vídeo. Então fica com o vídeo. Gente, também quero falar pra vocês. Comprei uma batedeira, que eu sempre quis ter uma batedeira. Eu sei que não é aquela batedeira chique, que é as melhores, mas pra mim é muito boa. Eu amei, olha, comprei ontem. Foi assim, nossa, eu sempre quis ter e sempre bati o bolo na mão, mas eu só tenho que agradecer a Deus primeiramente e agradecer o meu esforço e o esforço do meu esposo também para conseguir as nossas coisas. E é isso, né, gente? Tô muito feliz, muito feliz. Por isso que hoje é a primeira vez que eu tô usando. Por isso que eu comecei o vídeo batendo o bolo com a batedeira. Tô muito feliz mesmo. Pessoal, ó, minha geladeira não tá muito suja, porque como eu falei com vocês, já descongelei, já limpei. Mas ela tá ainda suja ali, ó. Tá bastante suja ali, aqui também. Aqui. Aí, como a gente quer fazer feira, eu prefiro limpar antes, pra quando chegar tá tudo limpinho. Aí agora eu vou dar uma organizada. Feels like love, Cupid made a shot straight in
into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining like a gem in the sunlight. We were out until midnight, yeah. You said, do you wanna go out sometime? I said, girl, you're in my mind. Oh, yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This feels like the sweetest breath of air. Oh yeah, it's amazing. At the same time, how you take my breath away. Oh yeah, can't explain. Ooh. You said, do you wanna go out sometime? You don't have to tell me twice. Oh yeah. Then came the rush of butterflies, trembling and building up from deep inside. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. This love is blossoming between us in yellow and indigo. I'll hold it gently in my heart until it's taking over my body and soul. Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Então, meus amores, acabei de limpar aqui, olha. Ficou assim, bem limpinho. Ó. Aqui eu deixei o cebola, pimentão, um ovo e presunto. Aí tá assim, ó. Aqui é minha pimentinha que minha mãe me deu, ó. Aí tem algumas coisas aqui. Aqui é maracujá e tem limão ali pra fazer suco. Tem um leite aqui, um remédio aqui também, que tem que ficar na geladeira. E aqui, gente, eu não vou limpar não, porque aqui tá limpinho. Só tá com os negócios ali de cebola, mas tá limpo, ó. Aí tá limpinho. Ficou limpinho. Como eu falei com vocês, já tinha limpado essa geladeira, descongelada ela todinha. Agora só deu uma limpada por cima mesmo pra manter. Entendeu? Tá limpinho, ó. Por fora ela tá limpinha também, ó. Vou limpar, meus amores. Acabei de tirar do forno agora. Já botei aqui uma cobertura de chocolate que as crianças queriam. Aí eu botei a cobertura de chocolate, ó. Agora eles vão experimentar pra ver se ficou boa mesmo. Theo vai experimentar e Valentina. Deixa a mamãe te dar. Peraí. Bocão. Muito bom. Come primeiro. Muito bom. A outra com a boca aberta. Muito bom. Ficou muito bom, Theo? Sim. Aprovado, filho? Sim. Muito bom, filha? Bom. Até o cachorro quer, gente. Até o cachorro quer.
Então, gente, esse foi o bolinho que eu fiz agora pra gente tomar um cafezinho da tarde. Amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um cafezinho da tarde simples e já organizei, como eu organizei a geladeira com vocês. Então esse foi o vídeo, meus amores. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para chegar todas as notificações do vídeo para vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Fico com Deus, até o próximo vídeo.